Arbeit nicht nur für Geld. Lern, wie du dein Geld für dich arbeiten lässt. Allein dies Idee kann els verandern. Denn die traurige Wahrheit ist, die meisten Menschen jagen ihr Leben lang dem Gehalt hinterher, ohne jemals Wahrfreiheit. Zu erlangen. Sie tauschen Tag für Tag, Jahr für Jahr Zeit gegen Geld und nennen es Erfolg. Doch sobald sie aufhören zu arbeiten, hört euch das Einkommen auf. Das ist keine Freiheit. Das ist ein Falle. Hier sehe ich dir einen besseren Weg, einen Weg. System, Gewohnheiten und Philosophien zu entwickeln, mit denen du dein Geld verdienen kannst, auch wenn du das nicht unter Zeitdruck. Es geht nicht schnell Erfolg oder riskante Unternehmungen. Es geht Klarheit, Disziplin und kluge Entscheidungen, die sich über einen längeren Zeitraum wiederholen. Du brauchst kein sechsstelliges Gehalt. Du brauchst keinen Abschluss in Finanzwesen. Du brauchst eine neue Denkweise. Ein Dieten. Dollar nicht als etwas zum Ausgeben betrachtet, sondern als Werkzeug, als Sohn, als kleinen Arbeiter, der mit dir richtigen Aufgabe mehr leisten kann. Wenn du es satt hast, jeden Monat von vorn zu fangen, wenn du mehr willst als nur überleben, dann ist es Zeit, nicht mehr zu leben auf Autopilot. Bleiben Sie die nächsten Minuten dran, rendigen und sich, wie echt Menschen echten Reichtum aufgebaut haben, ohne ihn hinterherzuziehen. Lassen Sie uns eintauchen. Erstens bauen Sie ein Geldsystem auf. Wenn Sie jemals finanziell vorankommen wollen, müssen Sie mehr tun als nur verdienen. Sie müssen ein System aufbauen. Kein Wunsch, keine Hoffnung, keine Vermutung. Ein System. Etwas, das funktioniert, egal ob Sie motiviert sind oder nicht. Etwas, das dafür sorgt, dass sich Ihr Geld so verhält, wie es sollte. Denn ohne ein System wird Ihr Einkommen immer weiter sinken durch die Finger fließen wie Wasser. Die meisten Menschen haben kein Geldsystem. Sie reagieren. Geld kommt rein, Rechnungen gehen raus, und was übrig bleibt, wird ausgegeben. Es gibt keine Struktur, keine Richtung, keinen langfristigen Plan, so baut man keinen Reichtum auf. Reichtum instead, wenn man jedem Dollar sagt, was soll, so bald auftaucht. Das ist es, was ein System bewirkt. Es schafft beständigkeit und beständigkeit schafft Ergebnis. Nehmen wir zum Beispiel Steve Harvey. Sie sind den Ruhm und den Erfolg von heute. Aber drehen Sie die Uhr zurück und Sie werden finden Sie einen Mann, der einst in seinem Auto schlief und versucht zu überleben. Was sich ändert, war nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Struktur. Als Steve anfing, Geld zu verdienen, gab es nicht einfach aus. Schaf ein System. Legt Prozent für Steuern, zum Sparen, zum Investieren und zum Spenden beiseite. Automatisiert seinen Vermögensaufbau und die Struktur habe mehr als Talent allein, das erreicht zu bewähren. Sie brauchen nicht Steves Einkommen, das zu tun. Egal, ob Sie $500 oder $5.000 im Monat verdienen. Sie können immer noch ein einfaches Wiederholprozess. Ein bestimmter Prozentsatz zum Leben, ein bestimmter Prozentsatz zum Sparen, ein Teil zum Investieren, ein Teil zum Spenden. Sobald es festgelegt ist, verhandeln Sie nicht mehr darüber. Sie folgen ihm, die Stärke liegt nicht in der Komplexität. Die Stärke liegt in ihrer Konsequenz. Ein Geldsystem gibt ihnen innere Ruhe. Es bringt Ordnung in ihr Finanzleben. Und sobald Sie aufhören zu raten, sobald Sie aufhören, sich zu fragen, wohin das Geld geflossen ist, und anfangen zu wissen, wohin es flieht, und dort sich als. Stress des Selbstvertrauens steht, und Notch wuchs der Wohlstand. Arbeiten. Sie also nicht nur für Geld, bauen Sie es in ein System ein. Richten Sie Ihr Einkommen nach Ihren Zielen aus, nicht nach Ihren Impulsen. Das ist der Weg zu wahrer Freiheit.
Nicht mehr Hektik, sondern mehr Struktur. Nicht mehr Arbeitszeit, sondern mehr Zielstrebigkeit. So rennt sie auf dem Geld hinter her sich und beginnen etwas aufzubauen. So lassen sie ihr Geld für sich arbeiten. Zweitens, lassen sie $10 arbeiten. Das ist etwas, was die meisten Menschen nie ran, wenn sie erwachsen werden. Ihr Geld soll arbeiten harder als sie. Stattdessen arbeiten und schwitzen die meisten. Loot für $10 und lassen in den Angenitz liegen. Sie geben ihrem Geld keine Aufgabe. Sie behandeln es wie Dekoration auf einem Bankkonto oder schlimmer noch, wie etwas, das man spontan wegwirft. Aber lassen sie mich ihnen sagen, jeder Dollar hat Potenzial. Und wenn sie ihm ein Richtung geben, werden sie beherrscht. Sein, was aber wirken kann. Der Mentalitätswandel ist einfach, aber wirkungsvoll. Rennen sie auf, Geld aus etwas ausgeben zu sein, und beginnen sie, es als etwas zu sein, damit man etwas empfangen kann. Jeder Dollar, der in ihr Leben kommt, sollte einmal einen Zweck, eine Mission haben. Genauso wenig werden. Sie einen Mitarbeiter einstellen und ihm sagen, bleiben Sie einfach hier, wir sind. Was passiert? Sie wollen auch nicht, dass ihr Geld untötet bleibt. Geld, das nicht arbeitet, wird in Twitter verschwindet oder durch die Inflation aufgesehrt. Denken Sie an jemanden, der dies ID perfektioniert? Benjamin Franklin. Hat keinen Zugang zu den heutigen Finanzinstrumenten oder Technologien, aber versteht den Wert eines einzigen Menschen. Glauben Sparsamkeit und Sparen und Investitionen in Bildung und Worksuch, die den Wert steigern werden. Franklin sagt einmal, ein gesparter Penny ist ein verdienter Penny. Aber ehrlich gesagt kann aus einem gesparten und klug eingesetzten Penny ein verdienter Dollar werden. Das ist die Warmagie, nicht die Ressource wies. Verwandelt sein. Wissen und Dreckerien spart Gewissenhaft und baut sich ein finanzielles Leben auf, das nicht nur ein Selbsteingriff. Es erstreckt sich auf Investitionen in die Gemeinschaft und langfristig Auswirkungen. Der Schlüssel war nicht Glücksig, es war eine Philosophie. Jede Ressource zählt, jeder Dollar zählt. Sie müssen keine historische Persönlichkeit sein, das zu tun. Nehmen wir an, Sie erhalten $100. Bevor Sie das Geld ausgeben, halten Sie inne und fragen Sie sich, wie viel davon kann ich vermehren? Können $10 gespart? Können $20 investiert werden? Können $5 gespendet werden? Können Sie einen Teil davon für ein Buch oder einen Kurs verwenden, der Öffentlichkeiten schert? So vermehren Sie Ihr Geld, indem Sie ihm ein Richtung geben, bevor es verschwindet. Der Durchschnittsbürger gibt aus emotionalen Gründen Geld aus. Sagt, ich habe das verdient, und die Karte durchhin. Wer vermögen aufbaut, denkt strategisch. Sagt, dieser Dollar ist ein Arbeiter. Welch Aufgabe sich in so. Und der Zeit für dies kleinen Entscheidungen zu großen Ergebnissen. Selbst wenn Sie klein anfangen, $5 higher, $20 da, sollten Sie es nicht unterschätzen. Denn Geld vermehrt sich, wenn es eingesetzt wird. Wenn es investiert, gespart oder verwendet wird, etwas Sinnvolles aufzubauen, beginnt es, mehr von sich selbst zu schaffen. Geben Sie Ihren Dollars also von nun in eine Aufgabe. Lassen Sie nicht faul sein. Legen Sie sie in Bewegung. Lass Sie einen Wert schaffen, der aber Ihren Wert hinausgeht. In dem Moment, in dem du sie verdienst, so baust du Vermögen auf. Nicht nur, indem du mehr verdienst, sondern indem du das, was du bereits hast, besser nutzt. Jeder Dollar kann ein Gestalter sein, du musst nur der Boss sein. Nummer 3, verdienen, ohne mehr zu arbeiten. Einer der größten Durchbrüche in deinem finanziellen Leben geschieht, wenn du dies einfach Wahrheit erkennst.
Du musst nicht immer harder arbeiten, mehr zu verdienen. Wirst du mich nicht falsch, hart Arbeit hat ihren Platz, estert den Charakter, verschafft Respekt und bringt den Bugung. Da irgendwann muss man von der bloßen Arbeit fürs Einkommen zu einem Einkommen wechseln, das nicht von Arbeit abhängt, das ist Freiheit, hier beginnt wahre Reichtum. Die meisten Menschen glauben, der einzige Weg, mehr Geld zu verdienen, sei, ein Weiterschicht zu übernehmen, einen Zweitjob anzunehmen oder länger zu arbeiten. Doch dieser Weg führt zum Burnout. Ein schlimmer Notch ist ein Falle, denn wenn Einkommen direkt in der Zeit gebunden ist, potenziell distanzieren Grenzen. Der Tag hat nur ein begrenzte Anzahl von Stunden. Aber was war, wenn sie ihr Geld im Schlaf verdienen könnten? Genau das hat Oprah Winfrey getan. Sie begann als Nachrichtenpreneur und verdiente wie jeder andere auch, aber sie hört nicht damit auf. Sie erkennt, dass Einfluss über die Stunden hinausging, die sie via der Kamera verbracht. Was also tat sie? Sie baute System auf. Sie schaf Agentum. Sie moderierte nicht nur eine Show. Sie basis die Show. Sie baute ein Netzwerk auf. Sie produzierte Inhalt, der Verdienst, auch wenn die Kameras nicht mehr liefen. Sie wussten den Unterschied zwischen aktivem und passivem Einkommen. Aktives Einkommen erfordert Anwesenheit, passives Einkommen nicht. Und sobald sie beginnen, Einkommensstrom aufzubauen, die ohne ständige Anstrengung weiterfliegen, wird Zeit wirklich wertvoll, denn jetzt tauschen sie nicht Zeit gegen Geld, sie multiplizieren beides. Sie müssen nicht Oprah sein, das zu tun. Sie müssen nur anders denken. Vielleicht schreiben sie ein Buch, das sich ständig verkauft. Vielleicht nehmen sie einen Kurs auf. Vielleicht investieren sie in einen Dividendenfonds. Oder vielleicht besitzen sie eine Immobilie, die monatliche Mieteinnahmen bringt. Was auch immer es ist, das Ziel ist einfach, schaffen sie einmal etwas, das sich immer wieder ausschaltet. So viel Leute sagen, ich bin so beschäftigt, passives Einkommen aufzubauen. Aber die Wahrheit ist, sie sind so beschäftigt, es nicht zu tun. Wenn sie sich jetzt nicht die Zeit nehmen, später Freiheit zu schaffen, werden sie immer nur arbeiten, um mitzuhalten. Je früher sie beginnen, selbst im je kleiner der Schritt, desto arbeiten die System für sie. Fragen sie sich also, was kann ich heute aufbauen, das mir morgen Geld einbringt? Welches Wissen, welche Fähigkeiten oder welche Möglichkeiten habe ich bereits, die ich in ein System umsetzen kann? Dies für ich veröffnet Touren. Streben Sie nicht danach, juig zu drängen. Streben Sie danach, etwas aufzubauen, das die Hektik aber dauert, denn das Ziel ist nicht nur, härter zu arbeiten. Es geht darum, intelligenter zu arbeiten, und ihr Geld nicht länger noch feierbar für sie arbeiten zu lassen. Dann beginnen sie, über die Arbeitszeit hinaus Geld zu verdienen. Dann fangen sie an, wie die Reichen zu verdienen. Nummer 4, Respekt anfängt, gewinnt trotzdem. Einer der größten Mythen in der persönlichen Finanzplanung ist die Vorstellung, dass man schon verloren hat, wenn man nicht früh anfängt. Die Leute sagen dann wie, ich hätte schon einmal 20 anfangen sollen zu sparen, oder jetzt ist es zu spät für mich, zu investieren. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Reichtum baut sich nicht auf einem Zeitplan auf. Baut sich auf Entscheidungen auf. Und der beste Zeitpunkt, den wir anzufangen, ist jetzt. Wenn Sie sich damals ermüdet fühlen wegen egal, wie alt Sie sind oder welche finanziellen Fehler Sie gemacht haben, erinnern Sie sich an die Geschichte von Colonel Harlan Sanders. Hat erst mit 65 Jahren wirklichen Erfolg. Genau in einem
Alter in dem die meisten Menschen langsam aber sicher ihren Lebensleben verbringen. Hat gerade erst angefangen. Sein Rezept für Brothenchen wurden tausendmal abgelehnt, bever jemanden fand, der gern glot, aber gab nicht auf. Nahm seinen kleinen Sozialhilfecheck, matcht sich auf den Weg, klopft in Turin, verkauft sein Rezept an Bote. Schließlich das KFC Imperium auf? Nun, Colonel Sanders hat nicht der Bote sein Vermögen auf, weil die auf seiner Seat hat. Bote is auf, weil Entschlossenheit besses. Hört auf, Ausreden zu erfinden und begann etwas zu unternehmen. Das können auch Sie tun. Vielleicht Sie in Ihren 40 Jahren, 50 Jahren oder 60 Jahren und denken, ich habe meine Chance verpasst. Ist klar zu sagen, das haben Sie nicht. Das Einzige, was Sie verpasst haben, war die Chance, früher anzufangen. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht jetzt anfangen und trotzdem gewinnen können. Wichtiger als der Zeitpunkt ist Ihr besten Ticket. Fangen Sie kleinen windig, fangen Sie mit ein wenig sparen an. Beginnen Sie mit einer Investition, einem Budget, einer Gewohnheit. Ich habe Menschen in Ihren 50 Jahren gesehen, die erst Altersvorsorgekonto öffnet und mit rejunkten Einzahlungen ein finanzielles Polster aufgebaut haben, das Ihnen in nur wenigen Jahren Seelenfrieden verschafft. Es geht nicht darum, andere einzuholen. Es geht darum, ihr eigenes Potenzial ausschaffen. Lassen Sie sich nicht von Ruhe erkalten, nutzen Sie sie als Antrieb. Sagen Sie sich, ich habe damals vielleicht nicht angefangen, aber jetzt. Fangen und wenn Sie mit der Dringlichkeit und Selbstständigkeit beginnen, Sie werden staunen, wie schnell sich die Dinge ändern können. Die Wahrheit ist, Reichtum reagiert nicht auf das Alter, reagiert auf Taten, und sobald Sie den ersten Schritt getan haben Sie Ihr Reichtum bereits geändert. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie lange es dauern wird. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, die Art von Person zu werden, die täglich kluge finanzielle Entscheidungen trifft. Sagen Sie also nicht mehr, ich sei zu spät, wann man lautet Ihr Motto, besser jetzt als nie, denn es ist nicht Zeit und solange Zeit ist, gibt es Chance. Fangen Sie dort an, wo Sie sind. Nutzen Sie, was Sie haben und gehen Sie mit Überzeugung. Warum? Denken Sie daran, das Rennen geht nicht immer durch Schnells. Oft geht der nicht, der nicht aufgeht. Und das könnten Sie sein. Ebenhut. Nummer 5. Denken Sie wie die Reichen. Reichtum beginnt nicht im Geldbeutel, sondern im Kopf. Sie können zwei Menschen den gleichen Betrag geben. Und 5 Jahre später ist der ein Pliet und der andere finanziell unabhängig. Warum? Weil der ein die Einstellung eines Verschwinders hat und der andere hat die Denkweise eines Bounternehmers. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um Einkommen. Es geht um Perspektiven. Und wenn Sie Ihre finanzielle Situation verbessern wollen, müssen Sie damit beginnen, wie die Reichen. Sie denken. Wohlhabende Menschen denken langfristig. Sie jagen nicht jedem Trend hinterher oder fallen auf jedes Tal Angebot herein. Sie stellen andere Fragen. Wird mich diese Entscheidung weiterbringen? Fördert oder schadet dieser Kauf meiner Finanziellen? Zukunft? Sie geben kein Geld aus, nur um andere zu beeindrucken. Sie verwenden Geld, zu investieren, aufzubauen, zu schaffen Hoffnung. Nehmen wir Warren Buffett, einen der größten Investoren der Welt. Begann klein, wie jeder andere auch. Sein erste Aktie kaufte mit 11 Jahren. Da war ein Ausstieg nicht. Waren nicht Zugang oder Privilegien, es war die Perspektive. Wenn sein Kollegen Geld für Autos und Gadgets ausgaben, las Jars bericht und studiert einen Hinsprung. Verstand fra, das Mann im Spiel und Reichtum genold.
Concentration an Diefigkeit bracht, kurzfristig Freuden, zugunsten langfristiger Juwen aufzugeben. Buffett sagt einmal, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen besteht darin, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Das ist ein Geistesschulting, das ist erkalten. Und es ist ein wichtiger Schlüssel zum Aufbau und Erhalt von Vermögen. Die Reichen betrachten Geld auch als Werkzeug, nicht als Strafe. Sie definieren sich nicht darüber, was sie tragen, fahren oder online posten. Sie definieren sich aber die Entscheidungen, die sie treffen. Sie verwenden Geld, Problem zu lösen, nicht Neue zu schaffen. Sie investieren in Dinge, die sich für sie aus Sie Ihr Geld, Vermögen, System. Und sie halten ihre Emotionen im Zaum, wenn es finanzielle Entscheidungen geht. Und hier die gute Nachricht, sie müssen nicht reich sein, wie die Reichen zu denken. Sie können heute damit beginnen. Wenn sie ihr Gehalt bekommen, geben sie es nicht berstürzt aus. Halten sie in und fragen sie sich, wofür ist das? Geld am besten geeignet? Beginnen sie ihr Ausgaben zu erfassen, lernen sie die Grundlagen des Investierens. Umgeben sie sich mit Menschen, die zielstrebig denken. Lassen sie Bücher, die ihre Philosophie schärfen. Jedes Mal, wenn sie das tun, verändern sie Sichtweise in ihren Umgang mit Geld. Und das passiert mit der Zeit. Ihre Gewohnheiten passen sich ihrer Denkweisen. Sie treffen bessere Entscheidungen. Sie hören auf, Geld zu verschwenden. Sie bauen auf und ihr Vermögen wächst, nicht sauflich, sondern gezielt. Wenn sie also bereit sind, ihr finanzielle Zukunft zu verändern, beginnen sie mit ihrer Denkweise. Denken sie klar. Denken sie geduldig. Denken sie diszipliniert. Denn sobald ihr Gedanken aufsteigen, werden die Ergebnisse folgen. So machen es die Reichen, und jetzt kennen sie das auch. Nummer 6 folgen sie der 7010 Tench. Ein der intelligenten Möglichkeiten, ihr Finanzen in den Griff zu bekommen, besteht nicht darin, mehr zu verdienen, sondern besser zu verwalten. Sehen Sie, Geld ohne Plan verschwindet immer. Es flieht wie Wasser, und ohne Struktur, ohne Grenzen, ohne System. Es sickert durch jede Ritz. Deshalb brauchen Sie eine Strategie, ein Einweg anleiten, und jedem Dollar einen Zweck zu geben. Und ein der besten, die ich gesehen habe, ist die 7010 7010 SH. Und so funktioniert sie. Leben Sie von 70% Ihres Einkommens, sparen Sie 10%, investieren Sie 10% und geben Sie 10%. Das ist alles. Vier Kategorien, ein System. Und wenn Sie es befolgen, werden Sie selbst mit bescheidenem Einkommen ein finanzielles Leben mit Stabilität, Wachstum und Sinn aufbauen. Denn diese Regel fördert 3 starke Gewohnheiten, Disziplin, Vision und Großzügigkeit. Chris Gardner, dessen Geschichte in zum Streben nach Glück inspiriert, ist ein großartiges Beispiel für dieses Prinzip in der Praxis. Es schafft dies vom Schlafen in öffentlichen Toiletten zum millionenschweren Börsenmaker, nicht durch Sauberei, sondern durch bewusst Geldentscheidungen. Selbst als er obdachlos war, konzentriert er sich darauf, Struktur in seinem Leben, setzt die finanziellen Grenzen. Er wartet nicht, bis er reich war, sein Geld zu verwalten. Er verwaltet das wenig, das er hat, wie ein zukünftiger Millionär. Und irgendwann würde dies Denkweise seiner Realität gerecht. Lassen Sie uns das genauer betrachten. Von 70% Ihres Einkommens zu leben bedeutet, nicht am Limit zu leben. Es zwingt Sie, Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen und Belohnungen aufzuschieben. So beginnt Ihr Seelenfrieden. Nicht indem Sie mehr verdienen, sondern indem Sie lernen,
MIT weniger ausgekommen als sie verdienen. 10% zu sparen. Chefsicherheit. Es geht ihnen mufsum 8 Themen. Es bereitet sie auf Nachfolgejahr und gibt ihnen die Gewissheit, dass sie nicht nur ein Kreis vom Zusammenrücken entfernt sind. Es geht nicht ums Horten. Es geht Schutz. Es geht darum, Zukünftiges. Ich zu ehren. 10% zu investieren bedeutet zu wachsen. Das ist zukünftig eine Mittel. Das ist Geld, das für sie arbeitet, wenn sie schlafen. Egal, ob es sich einen Investmentfonds, ein Medienmobil oder ein kleines Unternehmen handelt. Fangen Sie einfach an, etwas Kleines. Denn beim Investieren geht es nicht darum, wie. Es kommt darauf an, wie oft, und 10% zu geben. Das ist den Hers, deren liegt wahre Reichtum. Geben erinnert dich daran, dass Geld ein Werkzeug ist, kein Meister. Es verändert den Denkweise von Knappheit Superfluss. Und wenn du gibst, segnest du nicht nur andere, sondern stärkst auch den eigenen finanzielle Persönlichkeit. Vielleicht kannst du heute nicht bei 701.010 anfangen. Das ist okay. Begin mit 801.055 oder 9.532. Die Präsenz sind nicht der Punkt. Das Prinzip ist, jedem Dollar einen Zweck zu geben. Offern zu lassen, übernimm die Kontrolle über dein Geld und für es wie ein kluger Verwalter. Urteil also nicht, bis du mehr hast. Fangen besser mit dem umzugehen, was du hast. Denn wenn du den Fluss deines Gelds kontrollierst, kannst du die Richtung deines Lebens enduren. Und genau das bewirkt diese Regel. Sie gibt dir Struktur, sie gibt dir Kraft, und sie gibt dir Freiheit. Nummer 7. Lern, bevor du investierst. Einer der größten finanziellen Fehler, den wir machen, ist, sich in Investitionen zu stürzen, die sie nicht verstehen. Sie rennen einen heilen Tipp, folgen einem Social Media Trend oder jagen schnellen Gewinnen hinterher, ohne sich vorher das Wissen für kluge Entscheidungen anzuwenden. Und was passiert? Sie verbrennen sich die Finger. Sie verlieren Geld, Selbstvertrauen und Schwung. Aber die Wahrheit ist, man muss kein Genie sein, Vermögen aufzubauen. Man muss nur lernen. Bevor Sie Ihr Geld irgendwo anlegen, investieren. Sie in etwas viel Wertvolles wissen. Denn Wissen vervielfacht Ergebnis und sichert Zukunft. Es macht Sie vom blinden Mittelger zum Klagen anvor, und klug. Verankert geraten nicht in Panik. Sie jagen nicht hinterher. Sie agieren mit Klarheit, Strategie und ruhiger Übersicht. Nehmen wir Sus Ormen, lange bevor sie zur Finanzikone wurde, war sie Kellnerin und verdiente $400 im Monat. Eins Tags leer ein Kund $2.000. Zu helfen einen Traum zu verwirklichen. Sie vertraut den falschen Leuten, investiert das Geld in etwas, das sie nicht versteht und verliert. Da anstatt sich aufzugeben, tat sie etwas mit Teiges. Sie bildet sich weiter. Sie studiert Finanzen, bereitet jeden Buch, das sie finden kann, stellt schwierige Fragen und lernt die Spielregeln. Dies eine Entscheidung verwandelt sie von jemandem, der Geld verliert, in jemanden, der Millionen helfen kann, Geld zu schätzen. Man muss kein Finanzplaner sein, mit Geld zu gewinnen, aber man muss wissen, was man tut. Man muss die Grundlagen verstehen. Was ist ein Vermögenswert? Was ist eine Verbindlichkeit? Wie funktioniert Zinssessions? Was sind Aktien, Anleihen, Indexfonds? Was ist das Risiko? Was ist der Ertrag? Das sind keine Mysterien. Sie sind einfach Lektionen, die sie noch nicht gelernt haben, aber lernen. Kennen. Und das Beste daran, die Ressourcen sind überall verfügbar. Kostenlos Videos, Artikel, Podcasts,
Thucker aus der Bibliothek. Kostenlos Tools. Was man davor braucht. Ist kein Geld. Is es Stimme. Die Bereitschaft zu sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin bereit zu lernen. Bever sie also hart verdientes Geld in ein Geschäftsidee, ein Kryptowährung. Eine Mobile oder ein anderes Instrument stecken. Sollten sie einen Gang zurückschalten, nehmen sie sich Zeit zum Lernen. Stellen sie Fragen, verstehen sie, wohin ihr Geld flieht. Wie es funktioniert und was sie wirklich kaufen. Denn wir blind Investor riskier etwas. Wir jedig emmeit versten is Investor bought off. Lernen wir dem Investieren stärkt das Selbstvertrauen. Es berhit Nerven, wenn der Markt einbricht. Es hilft ihnen, den Kurs zu halten, wenn in Panik zu geraten und es hilft ihnen, Chancen zu erkennen, die verpassen, nur weil sie bereit sind. Denken Sie daran, Großrente Zielen. Sie nicht mit Ihrer ersten Aktie oder Ihrer ersten Immobil dort, es kommt von Ihrer Einstellung. Wissen, Ihre Fähigkeit, immer wieder fundierte Entscheidungen zu treffen. Lernen Sie also Geld kennen. Lernen Sie seine Sprache. Verstehen Sie sein Wesen. Denn wenn Sie das tun, werden Sie nicht einfach dem Rechten folgen. Sie werden wissen, wie Sie ihn schaffen. Und wenn Sie wissen, wie Sie ihn schaffen, werden Sie nie wieder Angst haben, und Sie verlieren. Das ist die Match des Lernens. Das ist die Grundlage für dauerhaften Reichtum. Nummer 8. Profitieren Sie von Ihrem Wissen. Manchmal liegt die große finanzielle Chance nicht in Börs, Immobilien oder Geschäftsvorhaben. Es liegt in Ihnen selbst. Was Sie gelernt, erlebt und jetzt wissen, kann genau das sein, was Ihnen finanzielle Freiheit verschafft. Die meisten Menschen fragen sich nie, wie kann ich mein Wissen und Einkommen umwandeln? Reichtum entsteht nämlich nicht immer durch die Jad nach etwas. Nun, oft entsteht durch die Erkenntnis der Wortstationen, was man bereits besitzt. Wissen, Fähigkeiten, Geschichte, all das in Work. Und wenn man lernt, dies Erkenntnis simpel tiefer Welt zu teilen, öffnen sich Toren, dann entsteht Geld nicht mehr nur durch Anstrengung, sondern durch Einsicht. Nehmen wir Robert Kiyosaki als Beispiel. Bever Bestsellerautor und globaler Finanzberater wurde, lernte schon für hart finanzielle Lektionen. Doch anstatt sein Fehler zu überbrücken, matchte sie zu Work zu gehen. Fasst sein Wissen in einem Buch zusammen, Rich Dad Poor. Dad einer einfachen, ehrlichen und nachvollziehbaren Botschaft über Geld, dieses Buch verschifft nicht nur Glaubwürdigkeit. Es verschifft passives Einkommen, Einfluss und Chancen. Aber hier liegt der Schlüssel. Robert hat keine neue Zauberformel erfunden. Erzählt einfach, was gelernt hat. Nutzt die seine Beobachtungen und Erfahrungen aus dem echten Leben. Anderen zu helfen, Geld anders zu verstehen. Das kann jeder in jedem Bereich tun. Vielleicht sind Sie ein Lehrer, der weiß, wie man ein Klass leitet. Vielleicht haben Sie eine Familie mit einem knappen Budget großgezogen. Vielleicht wissen Sie, wie man Autos repariert, Stress bewältigen oder ein Zuhause organisieren. Das sind nicht nur lastige Pflichten oder Aufgaben. Es sind Erfahrungen, für die jemand anders bezahlen wird. Das ist der Mentalitätswandel. Wenn Sie auf das, was Sie erlebt haben, zu unterschätzen, fangen Sie an, es zu verpacken, zu lernen und zu monetarisieren. Das Digitalzeitalter hat dies einfacher, denn Sie gemacht. Sie brauchen keine Leidenschaft oder Büro, Sie brauchen eine Botschaft und eine Methode. Sie können ein E-Book schreiben, einen Videokurs erstellen, einen Blog starten, Coaching-Sitzungen anbieten oder auf Veranstaltungen sprechen, wenn Sie
Is erlet haben an wenn sie is gelernt haben, können sie is nutzen. Und das ist das schon deren, wenn sie von ihrem Wissen profitieren, verkaufen sie keine Produkt. Sie schaffen Mehrwert, sie lassen Problem. Sie helfen anderen, schneller voranzukommen, weiter zu kommen und Fehler zu vermeiden. Und wenn Menschen Ergebnis erzielen, sollen sie davor. Das bedeutet nicht, dass sie morgen ihren Job kündigen. Und aber not ein Unternehmen gründen. Es bedeutet, dass sie anfangen zu erforschen, zu testen und winzig kleinen zu fangen. Aber ignorieren sie nicht den Mehrwert in dir. Das Wissen, das du dir über die Jahre eingesammelt hast, hat einen echten finanziellen Wert. Die Frage ist nur, ob du es für dich behältst oder ob du es anwendest. Also schau nach innen, mach ein bisschen Aufnahme. Was weißt du, was andere brauchen? Denn sobald du anfängst, erfahren ein Einkommen zu wandeln, hörst du auf, nur für Geld zu arbeiten und lässt den Geschichte für dich arbeiten. Nummer. Nun, bleib geduldig, bleib reich. Wenn es ein Prinzip gibt, das diejenigen, die Vermögen aufbauen, wann für diejenigen, die es sich nur wünschen, ist dies das Geld. In einer Welt, die ständig schreit, jetzt schneller, sofort, die wahren Gewinner sind diejenigen, die wissen, wie man wartet. Denn Reichtum baut sich nicht in Eil auf. Instead im Stillen, im Lauf der Zeit, Disziplin und Ausdauer. Die meisten Menschen wollen schnellen Erfolg. Sie wollen Ergebnis ohne Routine. Aber Geld, Ex-Geld, reagiert nicht auf Dringlichkeit, es reagiert auf Strategie. Und die Strategie braucht Zeit, Reichtum wuchs wie ein Baum. Sie pflanzen. Dann zusammen, sie gehen, sie schätzen es, und sie warten. Sie graben es nicht jedwoch aus, zu sehen, ob es wächst. Sie vertrauen dem Prozess. Denken Sie an Charlie Mayer, den langjährigen Geschäftspartner von Warren Buffett. Ist ein Mann, der außergewöhnlichen Reichtum nicht durch Hype, sondern durch Geld aufgebaut hat. Mehr wird nicht reich, indem Trends hinterherjagt oder auf Jids Geschäft aufspringen. Glaubt an langfristiges Denken. Glaubt an solid Investitionen, intelligent Entscheidungen und deren der Zeit die schwere Arbeit zu überlassen. Sagt einmal, das große Geld ist nicht im Kaufen. Oder verkaufen, sondern im Worten, das ist Weisheit. Das ist Reichtum. Verstand, dass die meisten Menschen nicht scheitern, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen, sondern weil sie nicht lange genug auf die Ergebnis warten. Nein, hier ist die Wahrheit. Investieren ist nicht immer aufregend. Tatsächlich ist es normalerweise langweilig. Sie investieren ihr Geld, sie folgen ihrem Plan, und in den meisten Tagen passiert nichts. Aber wenn sie schlafen, arbeitet durch Sessions, wenn sie ihr Leben, dieser klein. Das Konto wuchs langsam, und eines Tages blicken sie zurück und erkennen, dass Zeit, Geld und Disziplin etwas bewirkt haben, was Hektik nie vermittelt hat. Es hat etwas Dauerhaftes geschaffen. Die Gefahr besteht darin, dass ungeduld aufkommt. Sie sehen, wie Geminenders Schildgeld verdient, und sie fühlen sich im Rückstand. Sie rennen die Nachrichten, die von einem Crash oder einem Boom schreien, und sie werden emotional. Dann passieren Fehler. Dann sehen sich Leute zu frei. Zurück springen sie spät ein oder geben ihre Strategie ganz auf. Aber diejenigen, die standhaft bleiben, kommen mit Top, weil sie mit auf den Erfolg aber nicht auswehren. Sie pflanzen für ein langfristiges Art, und hier ist das Geheimnis. Sie schlafen nachts normalerweise auch besser, weil sie nicht sagen, sie bauen. Also, egal welchen Plan sie gewählt haben, bleiben sie dabei. Wenn sie sparen, sparen sie weiter. Wenn sie investieren, investieren sie weiter.
Wenn Sie eine Fähigkeit aufbauen, üben Sie weiter. Lassen Sie sich nicht von langsamen Ergebnissen davon überzeugen, dass es nicht funktioniert. Fortschritt ist nicht immer sichtbar, aber geschieht immer, wenn bleiben Sie konsequent. Denken Sie daran, Reichtum kommt nicht im Sprint. In Steph. Im ruhigen, stetigen, manchmal langweiligen, aber immer kraftvollen Rhythmus der Geduld. Bleiben Sie dran. Vertrauen Sie Ihren Prozess. Lassen Sie Sie Ihr arbeiten. Denn wir lernt, gut zu werden, guten Emen Bros. Nummer 10. Bauen Sie Reichtum durch Gewohnheiten auf. Reichtum ist kein einmaliges Ereignis. Es ist eine Routine, ein Rhythmus, ein Muster. Es ist keine brillante Entscheidung, die alles verändert. Es ist ein kleiner, kluger Handlungen, die wiederholt werden Tag für Tag, die ein Fundament bilden, das stark genug ist, zu halten. Wenn Sie Ihr finanziell Zukunft verändern wollen, müssen Sie nicht mit viel Geld beginnen. Sie müssen mit besseren Gewohnheiten beginnen. Die Leute denken oft, finanzieller Erfolg sei ein Frage von Glück, Timing oder Talent. Aber meistens kommt es auf Disziplin an. Täglich Entscheidungen, was Sie tun, wenn niemand zusieht, was Sie ausgeben, sparen oder ignorieren. Und diese kleinen Entscheidungen bestimmen mit Zeit Ihren Lebensstil und Ihr Ergebnis. Lassen. Sie uns darüber sprechen, der dies eine Behrung gemacht hat. War David Buff. Sie kennen ihn vielleicht als den Mann, der den Moneyfaktor geprägt hat. Seine Botschaft war einfach, es sind nicht die großen Dinge, die einen Pleitmen haben. Es sind die kleinen, wiederkehrenden Gewohnheiten. Der $5 Kaffee jeden Morgen, die ungenützten Abonnements, die Impulskauf. Es sagt nicht, Kaffee sei Bias. Es sagt, jeder Dollar habe ich ein Aufgeb, und wenn man ihm keine gibt, verliere er. David siegt in Menschen, das klein, automatisch. Gewohnheiten wie das Investieren von $50 pro Woche oder das Sparen von 10% jedes Gehaltschecks. Unglaublich Ergebnis auf lange Sicht, nicht durch Magie, sondern durch Dynamik. Sobald Sie eine Gewohnheit entwickelt haben, sind Sie nicht mehr auf Motivation angewiesen. Es wird automatisch. Und wenn finanzielle Gewohnheiten automatisch werden, macht auch der Fortschritt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Schlechte Gewohnheiten verstärken sich ebenfalls. Übermütig Ausgaben führen zu Schulden. Das Ignorieren Ihres Budgets führt zu finanziellem Chaos. Nicht zu sparen wird zu Stress. Sie spüren es nicht sofort, aber eines Tages watchen Sie auf und fragen sich, wo Ihr ganzes Geld geblieben ist. Das ist die Match der Gewohnheit dafür. Sie arbeitet oder gegen Sie. Hier ist die gute Nachricht. Sie müssen Ihr Leben nicht aber nicht umkrempeln. Fangen Sie kleinen, befolgen Sie Ihre Ausgaben ein Wunsch lang. Automatisieren Sie ein sparenlich. Überprüfen Sie Ihre Ausgaben. Jeden Sonnabend. Lassen Sie diesen Monat ein Budget über Geld. Das mag ein Kleinschritt sein. Aber Sie legen den Grundstein für etwas viel Größeres. Denn die Verwilderung hängt nicht davon ab, wie viel Sie verdienen. Sie hängt davon ab, wie konsequent Sie mit dem umgehen, was Sie bereits haben. Reich oder arm, jung oder, wer alt ist, wird immer weiterkommen als jemand, der sich auf Motivation oder Impuls verlässt. Wohlhabende Menschen entwickeln Routinen. Sie treffen kluge Entscheidungen automatisch. Sie erwarten keine Disziplin. Sie entwickeln Systeme, die Sie unterstützen. Und mit der Zeit werden die Systeme zu ihrem Vorteil. Hier ist also die Frage, welche Gewohnheit entwickeln Sie heute? Denn jede Entscheidung gibt Aufschluss darüber, was für ein Mensch Sie werden, wenn Sie Gewohnheiten, die Sie voranbringen. Gewohnheiten, die erleben. Gewohnheiten, die aufbauen. Nicht rauben.
Dem letzten Wort Zukunft nicht von dem geprägt, was sie eben so tun. Sie wird von dem geprägt, was sie täglich tun. Entwickeln sie die richtigen Gewohnheiten und Wohlstand wird folgen. Nummer 11. Hinterlassen Sie ein Vermächtnis der Weisheit. Wohlstand aufzubauen ist bewundernswert, aber Weisheit aufzubauen, die aber ihr Leben hinaus besten hat. Das ist ein Vermächtnis. Wissen Sie, Geld kann ausgehen, Trends ändern sich, Markt schwanken, Vermögen stiegen und fallen. Aber die Prinzipien, die Sie weitergeben, die Lehren, die Wort, die Gewohnheiten, dies können Generationen überdauern. Das geht es nicht nur darum, Einkommen zu generieren, es geht darum, Einfluss zu gewinnen. Nicht nur Geld zu hinterlassen, sondern Bedeutung zu hinterlassen. Die meisten Menschen denken bei Vermächtnis und Erbschaft. Und ja, den Kindern oder der Familie finanzielles Vermögen zu hinterlassen, ist ein Ziel. Aber was, wenn sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen? Was, wenn ihnen nicht beigebracht wurde, sorgfältig, diszipliniert und mit Weitblick, mit Geld umzugehen? Dann wird das zur Last zum Segen. Das geht es beim Vermächtnis nicht darum, seinen Kindern mehr Geld zu hinterlassen. Es geht darum, ihnen besseres Denken zu vermitteln. Bringen Sie ihnen bei, wie man MIT integriert, verdient, wie man MIT sich spart, wie man zielgerichtet investiert und wie man mit Freude gibt. Nehmen wir Magic Johnson zum Beispiel. Hat nicht nur durch seine legendäre Basketballkarriere Reichtum ingehäuft. Hat ein geschicktes Imperium aufgebaut. Aber was noch wichtiger ist, hat einen Standard gesetzt, oder Mentor. Hat ausgebildet. Hat Möglichkeiten in Gemeinden geschaffen und seinen Kindern beigebracht, wie man denkt. Erbauer, nicht nur Nutznießer. Matcht aus Raum ein Vermächtnis in der Museen-Plattform nutzt die Prinzipien weiterzugeben, nicht. Nirguen. Sie müssen kein Superstar sein, das zu tun. Kinder, Partner, jüngeren Geschwister beobachten sie. Sie lernen davon, wie sie über Geld sprechen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie in schwierigen Zeiten reagieren. Sie folgen vielleicht nicht ihren Worten über sie. Spiegeln ihre Gewohnheiten weiter. Sprechen sie also zu Haus über Geld, machen sie es nicht zu einem Tabuthema. Lassen sie ihre Familie Zeiten budgetieren, sparen, investieren. Sprechen sie über Fälle, die sie gemacht haben, und über Lektionen, die sie gelernt haben. Teilen sie die Wort, die ihren Entscheidungen zugrunde liegen. Denn wenn sie das tun, sehen sie nicht nur Kinder, sondern auch zukünftig Führungskräfte, Baumeister und verantwortungsvoll Vermögensverwalter. Und wenn sie keine Kinder haben, haben sie immer noch Menschen sich herum, Freund, Neffen, Nachbarn, Freund, die von den Prinzipien profitieren könnten, die sie sich hart erarbeitet haben. Lassen Sie diese Lektionen nicht mit ihnen sterben. Tun Sie, lehren Sie, pflanzen Sie Samen, die Wörter und Wesenheit überdauern. Ein Vermächtnis entsteht nicht in einem einzigen großen Moment. Es entsteht in allglücklichen Gesprächen, stillen Beispielen, kleinen, aber wirkungsvollen Entscheidungen, die sich im Laufe der Zeit auswirken. Es entsteht, wenn Sie sich nicht darum kümmern, Gemmen anderen auf Erfolg vorzubereiten, auch wenn Sie nicht mehr das sind. Fragen Sie sich also, werden ich nur Geld oder baue ich etwas Bleibens auf? Welch Wort gebe ich weiter? Und welche Lektionen werden Sie sich erinnern, wenn ich nicht mehr da bin? Denn der wahre Reichtum ist nicht das, was Sie hinterlassen, sondern das, was Sie hinterlassen in Ihren Herzen. Hinterlassen Sie ein Vermächtnis der Weisheit, und Ihr Einfluss wird Ihr Einkommen überdauern. Dieses Vermächtnis ist es Wort aufgebaut. Sie werden,
Number 12. Meistern Sie die Denkweise des Reichtums. Wenn Sie Ihr finanziell Zukunft fördern wollen, beginnen Sie nicht mit Ihrem Bankkonto. Beginnen Sie mit Ihrer Denkweise. Denn die Wahrheit ist, Geld flieht in Richtung Klarheit, Disziplin und Glauben. Wenn Gedenken voller Angst, Zweifel oder Verwirrung sind, wird sich das in Ihrem finanziellen Leben widerspiegeln. Aber wenn Denken klar, fokussiert und zuversichtlich wird, werden Ergebnisse beginnen sich auf kraftvoll Weise zu verändern. Die meisten Menschen denken, Reichtum hängt davon ab, wie viel Geld man verdient, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Wahre Reichtum beginnt damit, wie man über Geld denkt, was man davon hält, wie man es verwendet, ob man es verwaltet, oder ob es einen verwaltet. Sehen Sie sich Napoleon Hill und den Mann hinter dem legendären Buch, Denk nach und werd reich. Lehrt die Menschen nicht nur, wie man Geld verdient. Lehrt sie ihr Gedenken neu zu strukturieren. Verbracht Jahrzehnte damit, die erfolgreichsten Menschen der Welt zu studieren. Seinerzeit Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison und entdeckten ein Muster. Sie alle dachten anders. Sie glaubten, Reichtum sei ihr Verantwortung nicht Glück. Sie sahen Herausforderungen als Chancen. Sie verstanden, dass die richtige Einstellung nicht optional war. Sie war unerlässlich. Hill glaubt, dass sich das, worauf man sich konzentriert, ausdehnt. Wenn man ständig in Mängel denkt, sieht man mehr davon. Wenn man in Möglichkeiten denkt, beginnen sich Gelegenheiten zu zeigen. Die Reichen fragen nicht, kann ich mehr? Das leisten? Sie fragen, wie kann ich die Mittel schaffen, es sich leisten zu können? Dies einfache Änderung verändert alles. Und hier ist der Ziel, den die meisten Leute übersehen. Ihr aktuelle finanzielle Situation bestimmt nicht. Ihr Denkweise. Sie kennen den Mindeslohn verdienen und wie ein Millionär denken. Sie kennen wann Schwierigkeiten umgeben sein und trotzdem auf Wachstum ausgerichtet sein. Tatsächlich geschehen einige der stärksten Veränderungen, wenn Menschen ihr Denkweise ändern, bewer das Geld da ist. Diese Änderung ist es, die dafür sorgt, dass das Geld da ist. Beginnen Sie mit kleinen Dingen. Sprechen Sie anders über Geld. Sagen Sie nicht mehr, ich bin pleat. Sagen Sie, ich lerne besser mit meinem Geld umzugehen. Ersetzen Sie, ich kann es mir nicht leisten, durch, wie kann ich es mir verantwortungsvoll leisten? Achten Sie darauf, wie Sie mit jedem Dollar umgehen, ob Sie ihn verschwenden, ignorieren oder respektieren. Wohlhabende Menschen gehen bewusst mit Geld egal wie klein der Betrag ist. Und denken Sie daran, bei der Einstellung zum Reichtum, geht es mit dem Gier, es geht Wachstum, es geht Verantwortung, es geht darum zu verstehen, dass Geld ein Werkzeug ist, aufzubauen. Zu geben und frei zu leben, nichts, was man anbieten oder fürchten muss. Hier ist der Einleitung. Lernen Sie, wie Sie über Geld denken. Studieren Sie es, respektieren Sie. Es nutzen Sie es wies, lassen Sie sich nicht von kontrollieren und werden Sie stattdessen sein vor. Denn sobald Sie wirklich glauben, dass Sie Vermögen aufbauen können, werden Sie im Einklang mit diesem Glauben handeln. Und wenn Ihre Gedanken und Handlungen im Einklang sind Ihrem Wachstum keinen Grenzen gesetzt. Reichtum beginnt in Ihrem Kopf und flieht dann in Ihrer Hand. Meistern Sie dies Denkweise. Und der Rest wird sich von selbst ergeben, folgen. Wir haben hier 12 Wirkungswillprinzipien durchgegangen. Und wenn es eine Wahrheit gibt, die sich durch alle sieht, dann ist es dies. Reichtum hat nichts mit Glück, Einkommen oder Umständen zu tun. Es ist eine Philosophie, ein Denkweise, ein Lebensweise.
Is get mich darum mehr zu erkennen. Is get darum mehr zu werden. Denn wenn man die richtige Philosophie entwickelt, folgen die richtigen Taten, und wenn die Taten stimmen, kommen die Ergebnisse von selbst. So oft konzentrieren sich die Leute auf die Zahlen, wenn ich nur so will, verdienen kennt. Wenn ich nur dieser Konto stand, aber die Zahl bedeutet nichts, wenn die Einstellung nicht stimmt. Deshalb gewinnen manche Menschen im Lotto und verlieren alles. Deshalb bauen andere langsam an MIT-Absicht einwürmigen auf und geben es nie auf. Der Unterschied liegt in der Philosophie. Der ein hofft auf Reichtum, der andere lebt danig. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie nicht in die richtige Familie hineingeboren werden müssen. Sie brauchen keine perfekte Wirtschaft. Sie brauchen nicht alle Türen offen. Sie brauchen eins besser zu übernehmen. Besitz Gewohnheiten, Verantwortung für Lernen, Verantwortung für Entscheidungen. Reichtum beginnt in dem Moment, in dem sie aufhören, Schuld zu suchen und anfangen aufzubauen. In dem Moment, in dem sie aufhören zu reagieren und anfangen zu planen. In dem Moment, in dem sie erkennen, dass jeder Dollar in ihrer Hand eine Entscheidung ist und jede Entscheidung ein Schritt ist. Ein Schritt in Richtung Chaos oder ein Schritt in Richtung Freiheit. Sie haben die Wahl. Vielleicht war Vergangenheit ihr Geld nicht so toll. Vielleicht haben sie Fehler gemacht. Das ist okay. Fehler sind Lektionen, wenn man sie so behandelt. Was jetzt Ziel ist nicht, wo was sie bisher erlebt haben, ist entscheidend. Risiken sie nicht, alles an einem Tag zu enduren. Verpflichten. Sie sich einfach zu einer Gewohnheit, einer Veränderung, einer Verbesserung und bauen sie darauf auf. Und denken sie dabei daran, dass es bei Reichtum nicht nur Anhilfen geht. Es geht Einklang. Bringen sie ihr Wort, ihr Ziel, ihr Handeln und ihre Einstellung in Einklang. Wenn ihr Geld widerspiegelt, wo sie sind und wofür sie stehen, dann bringt es Frieden. Dann gibt es Schön. Jagen sie also nicht einfach mehr Geld hinterher? Bauen. Sie ein besser Beziehung zu ihm auf, respektiert es. Lenk es. Nutz es für den Zukunft, den Familie, den Erb. Das ist Reichtum, das ist Freiheit, und das liegt in deiner Reichweite. Wenn du es bisher geschafft hast, hast du bereits begonnen. Du bist nicht nur ein Sucher, du bist ein Gestalter. Also baue Fingertüten. Nutz, was du gelernt hast, und word zu der Person, der das Geld sucht. Dann letztendlich geht es nicht darum, wie viel du verdienst. Es geht darum, wie du denkst, wie du handelst und wie du dich entwickelst. So lass du dein Geld für dich arbeiten. Und so bauen sie sich ein Leben auf, aus dem sie nicht fliehen müssen, sondern auf das sie jeden Tag stolz sind.